Buenos días, buenas noches a todos. So we will begin with the recitation of the opening recitations. Vamos a empezar con las plegarias de apertura. Remembering again and again that Bodhicitta is the basis of our practice. Bodhicitta is also the result of our practice. Recordando que la bodhicitta es la base de nuestra práctica y es el resultado de nuestra práctica. And bodhicitta is also the practice itself. So it's the basis, which means like the foundation of our practice. Then what we are practicing is also bodhicitta. And then the result of practicing bodhicitta is the actualization of bodhicitta. So in Tibetan especially, is often spoken as of the ground, the path, and the result. Y la bodhicitta pues también es la práctica. Y aquí pues entonces tenemos que la bodhicitta es la base o el fundamento y también es el resultado que sería la actualización de la bodhicitta. En el budismo tibetano pues se tiene estos tres que serían la base, el sendero y el resultado o fruto. But don't misunderstand and say, oh, it is bodhicitta. It is not that, it is not that, it is not that, it is not that. It's bodhicitta. Yeah, so when we say that bodhicitta is the basis, the method, and the result of our practice, is not like in competition with oh no, I don't practice deity yoga. Oh no, I don't practice shamatha. Oh no, I don't practice this or that. I only practice bodhicitta. It is not in contrast. When we say that bodhicitta is the ground, the path, and the result of our practice, we are saying that all the other practices, they are all aspects. They are all various ways in which bodhicitta becomes the main focus. Y no es que digamos que esto otro no es bodhicitta, aquello tampoco es bodhicitta. Y cuando nosotros decimos que la bodhicitta pues, es la base, que es el método y también es el resultado, no es decir de que no está en oposición a otras prácticas, como por ejemplo el yoga de la deidad. Entonces, cuando nosotros decimos que acerca de la base del sendero, del resultado o fruto, pues nos referimos a que todas las otras prácticas también son aspectos o maneras en las que la bodhicitta es en sí el enfoque principal. So much so that, when we avoid the non-virtues, we avoid the non-virtues with the understanding that we avoid the non-virtues, we give up the non-virtues as a way to practice bodhicitta. We engage in virtue. Why? We engage in virtue as a way to practice bodhicitta. Y cuando nosotros evitamos las no virtudes, es decir, cuando abandonamos las no virtudes, es una manera de practicar la bodhicitta.
cuando nosotros nos involucramos en actividades virtuosas, es una manera de practicar la bodhicitta. We do not lie because of bodhicitta. We tell the truth because of bodhicitta. Y nosotros no mentimos por la bodhicitta, sino que nosotros decimos la verdad por la virtud, por la bodhicitta. We go to sleep when it's time to sleep rather than stay up worrying, watching too much Netflix. We go to sleep at the right time because of bodhicitta. We wake up in the morning refreshed because for the purpose of bodhicitta. So in this way, bodhicitta becomes the single context that is all-encompassing. Y nosotros vamos a dormir, y bueno, en oposición de ponernos a ver Netflix o a desvelarnos, vamos a dormir porque a causa de la bodhicitta, y nos despertamos frescos a causa de la bodhicitta, o sea, con el propósito de la bodhicitta. Entonces aquí la bodhicitta se compone, es el aspecto que abarca todo lo que hacemos. We offer a stick of incense when the fragrance is released. Because of bodhicitta, we think this stick of incense, this offering, is to remind us of the fragrance of bodhicitta. We fill our water bowls thinking that this is an offering of bodhicitta. We empty our bowls again thinking that this is bodhicitta. Y encendemos un palito de incienso y sentimos el aroma del incienso, pensando que estamos ofrendando la bodhicitta y que la fragancia nos recuerda a la bodhicitta. Y así también cuando ofrendamos cuencos de agua y los vaciamos, también es por la bodhicitta. Oh, Mother sentient beings, limitless as the sky, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness. May they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Bodhi. O Mother sentient beings as limitless as the sky, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all knowingness. May they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Bodhi. O Mother sentient beings, limitless as the sky, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all-knowingness. May they experience happiness and be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect and precious Bodhi. Thus, until I achieve Buddha, I engage in virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I engage in virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I engage in virtuous deeds with body, speech, and mind.
The Buddha, Dharma, and Sangha most excellent. I take refuge until Bodhi is reached by the merit of generosity and other perfections. May I attain Buddhahood for the sake of all wandering beings in the Buddha, Dharma, and Sangha most excellent. I take refuge until Bodhi is reached by the merit of generosity and other perfections. May I attain Buddhahood for the sake of all wandering beings in the Buddha, Dharma, and Sangha most excellent. I take refuge until Bodhi is reached by the merit of generosity and other perfections. May I attain Buddhahood for the sake of all wandering beings. May all mother sentient beings, limitless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from the bias of attachment and aversion. May all mother sentient beings, limitless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from the bias of attachment and aversion. May all mother sentient beings, limitless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness that is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from the bias of attachment and aversion. In all the worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the 3 times before each of you, lions among humans. I prostrate joyfully with body, speech, and mind by the power of this aspiration to noble deeds. All conquerors appear vividly in my mind, with as many bodies as there are atoms in all lands. I prostrate to all you conquerors. In each atom are Buddhas, numberless as atoms, all in the midst of the heirs of the Buddhas. Thus I conceive of this Dharma Dhatu as completely filled with you conquerors in this way, with infinite oceans of praise and oceans of diverse melodies. I sing the excellent qualities of all you conquerors and praise all of you gone to bliss with the best flowers and best garlands, best music, ointments, and excellent parasols, finest lamps and superior incense. I offer to you, conquerors, with excellent garments and best fragrances and sandalwood powder, heap high as Mount Meru. All wondrous offerings perfectly arranged, I offer to you, conquerors. These vast and unequal offerings to each and every one of you, conquerors. With the power of conviction and noble deeds, I prostrate and offer to all you conquerors all the harmful deeds that I have done with my body, speech, and mind under the power of desire, hatred, and ignorance. I confess each and every one of them. I rejoice in all the meritorious deeds of all conquerors in the 10 directions, and the heirs of the Buddha solitary realizes here is still in training and beyond, and all wandering beings
you who are lamps of the worlds of the 10 directions, who have unobstructedly attained Buddhahood through the stages of Bodhi. All you who are my protectors, please turn the unexhaled wheel of Dharma. With palms together, I earnestly beseech you who may intend to manifest final nirvana, please remain for as many eons as there are atoms in the world, for the happiness and well-being of all wandering beings, whatever slight virtue that may have been gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate to complete Bodhi. This ground sprinkled with scented waters and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain and 4 continents, sun and moon, I visualize as a Buddha land and offer it. May all my wandering beings experience such a pure land. To the Gurus who possess the 3 kayas, I offer the outer, inner, secret, and thusness offerings with my body, wealth, and all phenomenal existence. Please grant the unsurpassed supreme attainment, whatever slight virtue that I may have gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching. I now dedicate it to all to complete Bodhi. Om Guru Devata Kinirana Mandala Prateja Soha. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient beings. Namo Guru Guru Dorje Changwan Dele Naro Dhamma Mida Boba Dorje Dengon Kaden Sunden Zavela Mesha Sakila Magitam Chokyong La Sowa De Soda Jeje Lo Kya Grenge Dome Samlenge Rapeto Songyong La Kya Some Gyawa Dorje Changpa Jiden Gumba Shabla Dudu Dadu Samgye Gyole Me Chinji Lo Shitu Jeje Nengema Besane Kyan Sempre Dedu Topra Jeje Lo Om Wajin Yujin and Johnson Bemageza, don't want to use and Julian London Yabamajunation, you don't go to Kalama Boko, to get in Jelajis, Guru Bemazid. Be important letters of Sanjay Kuntinga 1 year. President Jogun wants to don't say birds of a lame shamla so. Yeah, so welcome back to everyone. Bienvenidos de regreso a todos. So this week, we will meet only today. And next week, we will also meet only on Tuesday. Yes, because Christmas and New Year's Day falls on Saturday. And so we will not meet on those 2 days.
there might be something for New Year's Day itself. But stay tuned. A special program maybe, and I will hopefully announce it soon. And this is hoping that the new space will be ready for New Year's Day. New Year's Eve as well, we are planning something there, but also thinking that New Year's Day we'll be able to do something there. Esta semana nos vamos a reunir únicamente el día de hoy. Igualmente nos reuniremos la siguiente semana solamente el martes. Y esto es porque los sábados van a caer el día de Navidad y también el Año Nuevo. Así que pues quizá vamos a tener algo el día de Año Nuevo y también... bueno, por favor estén al tanto, lo vamos a anunciar pronto. Y luego el día de la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo, quizá vamos también a tener un programa especial. Esto se llevará a cabo en el nuevo espacio de Urban Dharma. So now we continue with chapter 8 of the Bodhicharyavatara. We finish, I believe, until verse 128. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 8 del Bodhicharyavatara y creo que terminamos hasta la estrofa 128. 127, let's see, 126 to 128, basically Shantideva is saying that if we work, with only self-interest in mind, then we actually destroy even our self-interest. But if we work with the interests of others in mind, even though it seems in our very limited short-term view, it may seem as if, right, that we are working for the benefit of others and disadvantaging ourselves, but in fact, true benefit comes to ourselves. Y las estrofas de la 126 a la 128, Shantideva básicamente dice que si nosotros trabajamos únicamente en nuestro propio interés, entonces a la larga pues esto va a dañar nuestro propio interés. Pero sin embargo, si nosotros trabajamos en el interés de otros, aunque en nuestra visión de corto plazo, pues esto parezca ser muy limitado para nosotros mismos. De hecho, esto va a ser de verdadero beneficio para nosotros mismos si trabajamos por otros. Yeah, so I remember His Holiness the Dalai Lama, he has pointed out, he says, there is the ignorant way of being selfish and the wisdom way of being selfish. He says the ignorant way of being selfish is the normal way that we are selfish. But the wisdom way of being selfish is to care for all beings. Y recuerdo que su santidad, el Dalai Lama, indica que hay una manera ignorante de ser egoísta y hay una manera sabia de ser egoísta. La manera sabia y la manera ignorante de ser egoísta es lo que normalmente hacemos, pero la manera sabia de ser egoísta es el
cuidar de otros, el tener cariño o amor hacia otros. Waiting, did you hear the last part? I saw that you dropped off. Maybe your connection not so stable. Waiting quizá tiene problemas de su transmisión y el doctor Lai le está preguntando cómo está. ¿Sí puedo escuchar? Yes, yes. Now I can, yes. Yeah, okay. Oh, okay, go ahead. Yeah, yeah. The ignorant way of selfishness and the wisdom way, right? Y Waiting está traduciendo ahora lo último que dijo acerca de su santidad, el Dalai Lama, y la manera ignorante de ser egoísta y de la manera sabia de ser egoísta. Then one of the most famous verses in the Bodhicharyavatara is 129. All the joys the world contains has come through wishing happiness for others. All the misery the world contains has come through wanting pleasure for oneself. Y luego el 129 es uno de las estrofas más famosas del Bodhicharyavatara de Shantideva, que dice: toda la felicidad de este mundo viene de desear la felicidad para los demás. Todo el sufrimiento de este mundo viene de desear la propia felicidad. You could say that, in a way, the whole text, here is making this point. Y podríamos decir que todo el texto está tratando de hacer este punto. So you should not be surprised, by what this verse is saying, right? You should be like, oh yeah, of course. Así que ustedes no deberían de estar sorprendidos de lo que este verso dice. Deberían decir, oh sí, por supuesto, así es. But nonetheless, we all are still committed to wanting pleasure for ourselves. Pero aún así, nosotros estamos comprometidos con el querer el placer para nosotros nada más. That is so deeply ingrained in ourselves. And you can even say, like, on the biological level, it's in the DNA, self-preservation. Y esto está muy metido dentro de nosotros mismos, y podríamos decir inclusive que hasta de una manera biológica, que está dentro de nuestro ADN el querer buscar sobrevivir, y para ello the genetic impulse to continue on for self-preservation is so strong. It's so strong that it would even destroy, in a way, right? It's kind of impersonal. It will even go to the lengths of destroying yourself in order for it to continue. Y es un impulso genético de la autopreservación que es tan fuerte que inclusive podrías venir y destruirte a ti mismo con el afán de continuar, de preservarte. So from modern science, we can maybe appreciate 129 even more by understanding a little bit about, evolutionary biology, like this genetic coding, so to say, for self-preservation is so strong that it is actually impersonal. It will even destroy you if you are not careful in order to have it, this genes to continue. So we can see, like in the, for example, the best examples I can think of, like in the insect realm. There are certain spiders, in order to
ensure the continuity of its genes, that species of that particular spider species, right? The male, when engaging in sex with the female of the spider, it will even allow the female to eat it, and to let it slowly eat it so that it can continue to pass on its gene, to impregnate the female. So as the female is eating the male kind of willingly allows that, because the impulse, of this kind of, for the genes to continue is so strong. Y pues aún la ciencia moderna podría apreciar esta estrofa, la 129, por esto de la autopreservación, que inclusive puede llegar a destruir al ser para que puedan estos genes continuar. Y, por ejemplo, si vemos a los insectos, a las arañas, hay unas especies de arañas que para poder asegurar su continuación genética, los machos, cuando están involucrándose en la inseminación de la hembra, entonces permiten que la hembra se los coma. Y esto es, aun cuando la están embarazando, pues cuando están fertilizando los huevos de la hembra, están ahí siendo comidos por ella. Entonces, aquí es donde los permite que aún en esas circunstancias de sacrificarse, sus genes continúen. So that means, in a way you can understand, like, this self-interest is so narrow, right? Like, down to the DNA level narrow. It's how limited it is in a way. But even though it is so narrow, right, it is so capable of destroying on the bigger level. Y este autointerés es tan angosto, es tan cerrado, inclusive llegando al nivel del ADN, que es capaz de poder destruir todo. So here you can see that the Buddha, when the Buddha talks about like natural, he's not talking about biological natural, because in fact the biological natural will destroy you if you give in to it. Y aquí podemos ver que cuando el Buda habla de lo natural, no está hablando de lo biológicamente natural, porque inclusive lo no biológicamente natural puede autodestruirte. And the Buddha is teaching a different kind of naturalness, the naturalness that points to freedom. Y aquí lo que el Buda enseña es algo diferente, un natural diferente. Lo que es natural es lo que naturalmente te libera. The Buddha is saying, can you see, how narrow, how little, in a way, little, how narrow, how petty, that naturalness that you have been allowing to run your life. Can you see that, the Buddha says, and the consequences of that? And if we can see that and the consequences of that, then we have to begin to broaden this sense of self, so that it goes beyond, of course, it goes beyond that DNA level, and then it goes beyond this
gross level, I, Han Lai, and it gets extended to others in my community, others in my town, others in my state, others in my country, others in this world, others in this galaxy, others throughout all time and space. Yeah? That self kind of expanded to all of this. And so wishing happiness for others will then truly bring about our own happiness, our own freedom. Y entonces el Buda nos dice que puedes ver qué tan cerrado, qué tan pequeño, qué tan miserable es esta manera natural de ver las cosas, natural entre comillas, y que si puedes ver también cuáles son las consecuencias de esta manera natural de ser o de comportarse. Y cuando nosotros podemos ver qué tan cerrado es y cuáles son sus consecuencias, podemos ver también que existe un sentido más amplio del ser, que de ese que nosotros pensamos cuando es el ADN, el nivel biológico, o cuando miramos algo más burdo como el yo, decir yo, Honlai, pues esto, partir de ahí y ampliarlo y extenderlo hacia, pues primero la comunidad, hacia el pueblo donde uno vive, hacia el estado donde uno vive, hacia el país, luego hacia toda la galaxia, hacia todo el universo. Y así cuando nuestro ser se expande, pues, y cuando nosotros estamos deseando la felicidad para todos, para los otros, entonces también estamos logrando nuestra propia felicidad. In a way, you can say, another way of looking at it is it's not always just bad news that, on the DNA level, this self-preservation is so strong. It doesn't have to be all bad news, In a way, you can also try to convince yourself and say, this impulse for self-preservation, for self-interest is so deeply ingrained that, in fact, I don't need to invest more energy in that. It will naturally do that. Naturally in the worldly way, right? It will naturally do that. So now I can wholeheartedly, without worry, throw myself in the project, right? In the seemingly unnatural project of working for the happiness of others. So if other people come to you and say, oh, you got to take care, you have to, be selfish for yourself, you can say, no, that one I naturally do already, don't worry. So now, instead, I should put my effort in really considering others, caring about others. Y de alguna manera puedes decir que no todos son malas noticias, que tener esta situación del ADN y este impulso que está tan arraigado o metido, digamos, dentro de nosotros, pues podemos ver que realmente entonces no tenemos que poner ningún esfuerzo, que naturalmente esto va a suceder. Y podemos nosotros entonces, en lugar de ponerle esfuerzo a eso, ponerle más esfuerzo a este otro proyecto que parece no ser natural, de cuidar de otros. Y entonces, si alguien te dice, pues no tienes que cuidarte a ti mismo, tienes que olvidarte del otro porque tienes que enfocarte en ti mismo. Entonces, pensar que realmente, y contestarle, ¿verdad? Bueno, yo realmente no tengo que hacer ningún esfuerzo porque eso naturalmente va a suceder. Ahora puedo poner un esfuerzo verdadero en realmente considerar y cuidar de otros. Now, important point
the important thing to point out, which I pointed out again and again and again, but we need reminders on this, okay? Working for the benefit of others, thinking about the welfare of others, thinking of benefiting all mother sentient beings is not worrying about others, worrying about the state of the world, worrying about this, worrying about that. No. Y bueno, este es un punto importante que hay que verlo una y otra vez, que el trabajar por otros, el pensar y desear el bienestar de otros, no significa estarse preocupando por todo, por aquello, por el mundo, por todo lo que está sucediendo. It is also not spending time, fantasizing about how I'm going to save the world, how the whole universe depends on me, how other people will look to me to save them. Not that, okay? Y tampoco es fantasear acerca de que vamos a salvarlos a todos, vamos a que todo el universo depende de uno. Y it's also not about, how come this person is not responding to me? How come, how I'm trying to help them? Can they not see that I'm trying to help them? No. Y tampoco es estarse preguntando cómo es que esta persona no se da cuenta de lo que estoy haciendo, de cómo es que no me agradece, cómo es que no me responde. No se trata de eso. Oh, we are destroying the environment. Oh, the government is evil and corrupt and all this, all that. No. O estamos destruyendo el ambiente, o el gobierno es malvado. No es nada de eso. See, during Buddha's time, during Shantideva's time, they don't have, well, Buddha, of course, we say, and Shantideva, of course, they if we believe, what the tradition says, someone like the Buddha, someone like Shantideva, of course, their knowledge and awareness of the world is not like people around them during their time. They have developed the power and the capacity to see beyond what their physical eyes allow them to see. Buddha, Shantideva. So when they surveyed the world, so to say, they see very clearly. But their ability then to see very clearly has been developed hand in hand with clear understanding about the way things are. So then when they see the whole world, it doesn't bring them suffering. Now, technology has allowed us to see everything that is happening in the world. But on the one hand, it sounds good, But what technology is delivering, you can say our minds are ready to see, our hearts are not ready to respond. So that's why we have so much suffering. Or at least one reason we have so much suffering, especially those of us who have sensitive heart, which is wonderful. That means you're not hard. But then don't mistake that as Bodhisattva practice. Now you can see all the news, and news are only reporting, majority of news is reporting only bad things. Things that scare us, things that trigger us, things that alarm us. So in a way you could say, we now have ability to see beyond our physical eyes in ways that the Buddha had, in ways that Shantideva also had, but with them, their ability to see beyond their physical eyes arose in tandem, alongside the capacity of their heart to deal with what they are able to see. Now, our hearts are not able to deal with, but
we get exposed to seeing all the problems in the world. We have to be careful about that. Y bueno, durante el tiempo del Buda y también el tiempo de Shantideva, ellos, pues, según tradicionalmente se dice, tienen el conocimiento que, pues, no era el mismo conocimiento del mundo de lo que las otras personas en su tiempo tenían. Ellos podían ver claramente todo lo que estaba sucediendo, tenían una capacidad, un poder para poder ver más allá de lo que estaba manifiesto delante de ellos. Ellos podían tener la capacidad de poder tener una idea del mundo y de todo lo que está sucediendo en ellos, pero a la vez es el desarrollo de esta capacidad, de este poder, de poder ver más allá de lo que su vista podía ver, venía acompañado también de un desarrollo interior, donde cualquier cosa que ellos vieran no les producía un sufrimiento. Estos días la tecnología nos permite de poder ver todo lo que está sucediendo en el mundo, pero también al mismo tiempo pues nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo, pero nuestros corazones todavía no se han desarrollado de la misma manera que el Buda y Shantideva desarrollaron sus corazones para poder tener esa visión y estar anclada en un entendimiento de cómo es que las cosas son. Entonces, nosotros pues tenemos que tener presente esto y pues, tener un corazón sensible, pues eso es bueno, eso demuestra que no está endurecido, pero no no nos confundamos que estamos en el sendero del Bodhisattva donde todavía tenemos esa capacidad de no sufrir. Nosotros vemos las noticias y pueden ser, usualmente son malas porque es lo que presentan, usualmente dan miedo, usualmente nos alarman, pero nosotros ahora tenemos esa capacidad de poder ver más allá de nuestros ojos, lo que nosotros físicamente podemos ver, pero nosotros también tenemos que tener presente que no estamos como Shantideva y como el Buda, y que nosotros, que para ellos han desarrollado también las capacidades del corazón para poder ver todo esto sin sufrir. Así que tenemos que tener cuidado y podemos al ver todas estas cosas cuando suceden. So we need to be careful to not overexpose ourselves to all the problems in the world, and then mistakenly think, oh, this is how to practice the Bodhisattva way. Y así que tenemos que ser cuidadosos en no sobreexponernos a todo lo que está sucediendo y pensar que esto tiene que ser la manera del Bodhisattva o el sendero del Bodhisattva. And so even though, you know, the wording of the Bodhisattva vow and the teachings that we hear, talks about, you know, benefit of all mother sentient beings without limits, right? As a practical place to start, just focus on within 100 meters of our physical bodies. All mother sentient beings. The prayer says, limitless as the sky. Like ourselves, we can say, all mother sentient beings, limitless as the sky, but starting with, you know, within 100 meters of where I am physically. Start there. Otherwise, it becomes too abstract. Then it becomes just blah, 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 blah on the one hand. Or if it is not just blah, blah, blah on the mouth level, and we actually try to do it, but we don't have the capacity to do it, then we just watch news, you know, news,
social media, bad news, bad news, bad news. Then we feel all sad, and then we think, oh, this is the Bodhisattva way. Then frantically, maybe we start doing prayers for them. Money by mo, money by mo, money by mo. Oh, please, please, please get rid of suffering. You know, COVID, you know, I chant this mantra, chant that mantra. Please let it go away, let it go away, let it go away. Then when you finish chanting mantra, you're like, wait, it's not gone yet, you know. Y aún, pues, toda la forma en que decimos los votos de los Bodhisattva o las enseñanzas que recibimos que dice, bueno, hay que beneficiar a todos los seres, pues como un punto práctico por donde empezar, podemos empezar enfocándonos en lo que esté 100 metros alrededor de nosotros, a 100 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Que nosotros podemos decir, bueno, todas las madres seres sintientes ilimitadas como el espacio, pues empezamos por todas las madres ser sensibles ilimitadas por el espacio 100 metros alrededor de nosotros, porque es como un punto práctico en por dónde empezar, porque si no puede ser por un lado, ser muy abstracto y pensar, bueno, esto son solo habladurías, es algo que no se puede hacer. O después, por otro lado, pensar que tenemos que hacer, bueno, y aún si no tenemos la capacidad de hacerlo, pues ver todo lo que está sucediendo en las noticias, ponernos tristes y pensar, bueno, esta es el sendero del Bodhisattva, entonces empezar a rezar, a recitar mantras o mani padme hum, porque está el COVID, porque está aquel desastre, porque está aquella otra situación. Y entonces, o mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum, y al terminar de recitar los mantras, pues vemos, híjoles, no, todavía no se ha ido, no finalizó, no pasó nada. Yeah, so Shantideva 130 says, you know, is there need for lengthy explanations? You know, no need. It says, I think we have covered this. It says, mainly then, if we want to say, what is the line between sentient beings and Buddhists? Even though you could use many, many different ways to explain the difference between sentient beings and Buddhists, it says, basically, the difference is this. Buddhas see and understand and have the ability to really consider the welfare and the happiness of all beings as their basic concern, whereas we right now don't have that capacity and even don't have the awareness to operate that way. So then what we need to do is to start developing that capacity, start developing that consideration. And as I said before, start by being able to, all the people that we interact with, whether one-time interaction or more than once, if we can begin to have this underlying question awareness of what about their happiness? What about their suffering? And not just operate under, what about my happiness? What about my suffering? Begin to, what about their happiness? What about their suffering? There, you know, is where we start. Y en la estrofa 130, pues hay, bueno, esto es algo que se explica de muchas maneras, en muchos lados, que cuál es la línea que diferencia a los budas de los seres sintientes. Y pues por un lado acá, pues podemos decir que los budas ven y entienden y consideran el bienestar de todos los seres sintientes, saben qué hacer, pero nosotros no tenemos esa capacidad como seres sintientes. No tenemos esa capacidad para poder entender, para poder poder ver qué es lo que está pasando con otros. Entonces, nosotros podemos empezar desarrollando esta capacidad, esta
conciencia con todas las personas con las que interactuamos, como un punto de partida, pues con todas las personas que interactuamos, ya sea una vez o más veces, y empezar a ver y pensar cuál es su sufrimiento, por qué es que sufre, por qué es que tiene esta felicidad, y no enfocarnos en mi felicidad, en mi sufrimiento. Empezamos en enfocarnos en la felicidad y en el sufrimiento de la persona con la cual estamos viendo. Y ahí es donde empezamos. So here, as if you remember, Shantideva basically teaches a two-step method or development. First, equalizing self and other. Next, exchanging self with other. So 131, he says, so now, if I don't do this exchange, my happiness for others' pain, then Buddhahood will never be attained. And not only that, he says, even the limited joys of samsara that we're seeking, even that will not really be achieved if we go about that in this very limited, narrow view of how to benefit myself. Y bueno, si ustedes recuerdan, Shantideva habla de dos métodos para que son el igualarse uno con otros y el intercambiarse el uno con otro. Entonces, en el verso 131 dice, si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no lograré la budeidad y ni siquiera en el samsara la felicidad. Entonces, aquí es donde nos dice que si nosotros vamos en esta manera muy limitada de ver solo por nuestro interés, entonces no vamos a lograr la budeidad y ni siquiera vamos a alcanzar la felicidad mundana. 132, he says, leaving aside this future lifetimes, where the benefit or harm will come in future lifetimes, he says, just look at this life. And here Shantideva gives us some business advice. So he says, masters and servants. So maybe we translate to our more modern way of how we relate to each other in this context. We can say employers and employees. So he says, if you have a company, if you have a business where employer only thinks of employer's welfare, employee only thinks of employee's welfare, he says, then what happens is the employees do not do their work and the employers do not pay the wages that are rightfully earned. If everybody only thinks of themselves, so if employers only think of themselves, then you can be guaranteed that your employees won't really do their work. And then employees, if you only think of yourself and not the company, in the short term, it might seem beneficial, but in the end, your employers will not pay you the right pay. Y bueno, en el verso, will not pay you what you have really earned. En la estrofa 132, pues aquí pues es algo que, pues dejando de lado los beneficios en las vidas futuras, pues podemos ver inclusive dentro de esta vida, pues nos da un ejemplo donde habla de el amo y el sirviente, y en este caso, pues si nosotros lo trasladamos hacia lo que sería el entorno moderno, entonces estamos hablando del empleador y el empleado. Entonces, si por ejemplo tú tienes una compañía, pues los empleados pues pueden pensar solamente en ellos y que no les importa la compañía, y el empleador puede pensar solo en él y que no le importan los empleados. Entonces, si por ejemplo el empleador piensa en solo él, pues entonces no va a pagar los salarios que son, y entonces estas personas que están empleadas pues no van a estar contentas y no van a trabajar bien para la compañía. Y por el contrario, si los empleados no trabajan bien porque están pensando solo en sí mismos y en no trabajar lo máximo, no trabajar bien,
entonces pues tampoco van a recibir sus salarios justos. Entonces tenemos que pensar que no puede uno pensar solo como, digamos, únicamente en su propio interés, siendo empleado o siendo empleador. So 133 says, be careful not to, in the process of seeking benefit and pleasure for myself, I harm other beings. Because if you do that, if we do that, then we throw away all the abundant joys that may be gained in this life or in future lives, and instead bring about intolerable pain for ourselves. Y en la estrofa 133 pues dice que seamos cuidadosos en el proceso de beneficiarnos a nosotros mismos, si en ese proceso nosotros dañamos a otros, porque el dañar a otros pues nos va a traer incalculables sufrimientos en el futuro. Yeah, so now let's take a brief break and then we will continue. Bueno, ahora vamos a tomar un receso breve y continuaremos en un momento.
So Khenpo Kumbel then identifies 134 to 139 as the actual practice of exchanging self with other. Y pues Khenpo Kumbel identifica la sección de la estrofa 134 en adelante, creo que hasta la 139, como la práctica So de this is intercambiarse what uno con otro. I would call like in a way like training the mind, kind of like a thought experiment. So as an experiment, you have to consistently, diligently do it. So even thinking of a scientific model of doing things, you have to, whatever the lab study, right?
the results cannot be considered as true results unless those results are replicable. So in that sense, we have to consistently kind of engage, conduct this experiment, this thought experiment, this emotion experiment, which is the thought or the emotion of exchanging self with other. And then previously I've said, if we translate this big idea of exchanging self with other, it is simply in a way that is more practical, that we can begin with. It is about putting ourselves in the other person's position. Y pues acá nos habla sobre un entrenamiento mental, un experimento mental, donde nosotros tenemos que, de alguna manera, bueno, como hacerlo de una manera diligente y continua, como cuando nosotros hacemos un experimento científico, que en un experimento científico, en cualquier estudio de laboratorio que se hace, pues no es relevante si no se puede replicar de una manera consistente y continua. Entonces, en la misma forma, nosotros consistentemente nos involucramos en este experimento mental, en este experimento emocional, que es el intercambiarse el uno con otro. Y pues, para ponerlo tal vez de una manera más, para traducirlo de alguna manera, es de ponernos en nosotros en la posición de la otra persona. So 135, he says, we have to begin by considering this, which is, no, 134, sorry. We have to begin by considering this, which is all the harm with which this world is rife, is filled with, all fear and suffering that there is, clinging to the I has caused it. So then now, what am I to do with this great demon? Demon basically are all the things that we don't like. All the things that we don't like, big and small, is basically what demon is. So like the classical idea of a demon with horns and big teeth and, like maybe like really ugly, this is the way we think of, demons in mythology. What are those demons? They are nothing but the exaggerated, the coming together of all the things that we don't like, all the things that we fear. So here Shantideva says, in fact, the true identity of this demon is clinging to this I. Clinging to this I. That is the demon. Y el verso 134, pues aquí nos dice que tenemos que empezar por considerar lo siguiente, de que todos los males de este mundo, todo el miedo y el dolor que existe, ha causado el aferramiento al yo. ¿Qué voy a hacer con este gran demonio? Y aquí este gran demonio pues se refiere a todas las cosas que no nos gustan. Y quizá pues nosotros cuando hablamos de demonios tenemos esta idea clásica de la mitología de una imagen de un ser con cuernos que tiene grandes dientes, que luce muy aterrador, pero esto es realmente una exageración de que representa todas las cosas que nos gustan, todas las cosas a las cuales tememos. Y aquí Shantideva nos dice que la verdadera identidad de este demonio es el aferramiento al yo. Es el estar aferrado al yo. Yeah, then what should I do with this demon? Well, if this I is not relinquished wholly, completely, sorrow likewise cannot be avoided. Just as if you do not keep away from fire, if you keep putting your hand into the fire,
Of course, there's only one result. Your hand is going to be burned. Yeah? So we begin this practice of exchanging self with other by seeing how big a demon clinging to self, clinging to I is. So the first step to practicing exchanging self with other is to give up, is to reduce, is to step by step undermine this demon of clinging to self. ¿Y qué es lo que debería hacer con este demonio? Entonces, en la estrofa 135 nos dice, sin deshacerse de este yo por completo, no se puede evitar el sufrimiento. Igual que sin apartarse del fuego, no pueden evitarse las quemaduras. Entonces, vemos que nosotros seguimos continuando poniendo nuestra mano en el fuego, pues nos vamos a seguir quemando. Así que, pues empezamos primero con ver qué tan grande es este demonio y luego empezamos a abandonarlo, a renunciar a a reducir su influencia, a que paso y también a paso también a limitar su influencia en nosotros. 136, to free myself from harm and others from their sufferings. And so for my own sake, for the sake of others, let me give myself to others, loving them as I now love myself. Y la estrofa 136 dice, así para aplacar mi dolor y el sufrimiento de los demás, me daré a mí mismo a los demás y consideraré a los demás como a mí mismo. This verse can be understood as the equalizing of self and other, which is the topic that he covered earlier in this chapter. But as a practice of exchanging self with other, you first have to begin, right, by seeing the faults of self-clinging, clinging to I, and determining that I will do what it takes to reduce that and then to completely be done with that. Then to see how my interests and the interests of others, either I achieve them simultaneously, or there's no way to achieve my happiness without considering the happiness of others. So the equalizing. So this verse beautifully expressed, to free myself from harm and others from their suffering, let me give myself to others, loving them as I now love myself. Y aquí en este verso, pues está habla pues de la práctica de el igualarse uno con otros y también de ver cuáles son las fallas del autoaferramiento y el determinarse en reducir este autoaferramiento, este aferramiento al yo y también no solo reducirlo, sino terminar con él. Y porque aquí nos habla de que para conseguir la felicidad de los otros, al mismo tiempo también, pues hay que considerarse, bueno, a uno como a considerar a los demás como a sí mismo. Y entonces muy poéticamente, muy bellamente dice así, para aplacar mi dolor y el sufrimiento de los demás, me daré a mí mismo a los demás y consideraré a los demás como a mí mismo. So in the short teaching that Kyoba Jigten Sumgen gave, so this is part of his 12-volume collection of his recorded teachings. So as you all know, that we have a small group translating them. Some of the shorter teachings, 1 page, 2 page, 2-3 pages. In one of those teachings where he talked about this practice of compassion, this practice of benefiting beings, very interesting. This one teaching, he says, the Buddha and the great siddhas of the past
when they went about the activity of benefiting beings, the first thing they did was to be in harmony with others, to harmonize themselves with others, and even to the point of, it says, with regards to the heretics, a strong word that is used to refer to those who believe things that are wrong. It says, even among the heretics, the Buddhas and the Mahasiddhas did not antagonize them by telling them how they are wrong this way, this way, this way, this way, this way, this way, that way. Instead, what Buddha and the Mahasiddhas did was to be in harmony with them and to genuinely love these others. And so Kyoba Rinpoche gave some examples, very interesting examples that he gave. One example he gave was, he said, when the Buddha saw that the time was ripe, the karmic conditions were there for him to reach out to these fire worshippers. There were three brothers. They are called the Kashyapa brothers. There is Nadi Kashyapa, Gaya Kashyapa, Uruvela Kashyapa. Nadi Kashyapa, Gaya Kashyapa, Uruvela Kashyapa. These were fire worshippers, and they were three brothers, and each of them have like a retinue of disciples. And so one day Buddha recognized that the time is right for me to go reach out to them. So then he told his disciples, I'm going to go away for a little bit. You all don't come with me. He says, you stay. I'm going somewhere. Y bueno, hay una enseñanza corta en uno de los 12 volúmenes que compuso Chikten Sumgon. Nosotros tenemos un pequeño grupo que traduce estas enseñanzas cortas y estas usualmente son en 3 o 4 páginas. Y en esta enseñanza dice Chikten Sumgon que donde el Buda, bueno, tiene varias enseñanzas, donde esta enseñanza donde enseña acerca de la compasión y del beneficiar a otros y de la manera en que los Budas y los grandes siddhis lo hacen, pues dice Chikten Sumgon que cuando ellos lo hacen es una manera, cuando ellos benefician a todos de una manera armoniosa, ellos están armonizándose con los otros. Y da un ejemplo acerca de, bueno, y dice que inclusive estando uno con lo que se llamarían heréticos, que es una manera tal vez algo fuerte ahora de llamar así a las personas que no comparten la misma doctrina que uno, pero pues en eso, pues en esta, digamos, aún con estos heréticos, pues también armonizar con ellos y da el ejemplo de el Buda, que tiene una, bueno, que donde se menciona pues en la enseñanza corta de Chikten Sumgon que no hay que antagonizar con ellos, no hay que decirles que ellos están mal o algo así, sino al contrario, estar en armonía con ellos y de darle amor. Entonces Chikten Sumgon da este ejemplo que en el tiempo del Buda, que el Buda llegó a un lugar donde había 3 hermanos que eran adoradores del fuego, los 3 hermanos Kashyapas, que eran Nadi Kashyapa, Gaya Kashyapa, Aruvela Kashyapa, y estos, cada uno pues tenía también sus discípulos. Y entonces el Buda llegó con ellos, dado que él vio que era el tiempo correcto, que estaban las condiciones kármicas correctas, y les dijo a sus discípulos, por favor, ustedes quédense aquí, yo me voy a ir solo y voy a ir a este lugar. At that time, there were more people following these fire worshippers than there were following the Buddha. Y en ese tiempo había más seguidores de estos adoradores del fuego que
seguidores del Buda. So the Buddha went to them. So when he went to them, they welcomed him. They didn't know who he was. They thought it was just another wandering ascetic. So they welcomed him. They took him in. Then the story goes that the Buddha said, so can I have a place to stay while I'm here for a few nights? And they said, yeah, you can stay here. But somehow, Buddha said, can I stay like there? And so he pointed to, their like sacred like space, their temple. So then they said, no, you cannot stay in there. And he said, why? He said, because, that's our holy temple, but more the reason is there is a very powerful naga, a very powerful snake that guards the sacred fire. And this naga, this snake, will not allow anyone to stay in there. The naga has poison that will come out of his mouth, and he will kill whoever stays there. Buddha says, no, it's okay. I will stay there. If you will allow me, don't worry about my safety. I'll be fine. So it said that then they said, okay, if you insist, So he went in there. The next morning, they all expected him to be dead. But they found him alive. No snake turned up, he said. And Buddha said, no snake turned up. Then the next night he went there. Then eventually the snake turned up, and the snake tried to kill him. But he overcame the power of the snake with his metta, with his loving kindness. And he tamed the snake. And then these people saw how the snake and him became friends. So then they were really surprised. Y así que el Buda fue con ellos, con los adoradores del fuego, y ellos lo dieron una bienvenida. Ellos no sabían quién era él, lo vieron quizá como una seta, y entonces pues el Buda les preguntó, bueno, que si podía tener un lugar donde pasar unos días ahí con ellos, y entonces ellos les contestaron que pues sí, que sí podía quedarse con ellos y le podían dar algún lugar. Y entonces el Buda les dijo, bueno, puedo quedarme allá en ese lugar, y señaló el lugar donde era el lugar sagrado, era el templo de los adoradores del fuego. Y ellos le dijeron, no puedes quedarte ahí. Primero, es nuestro lugar sagrado, y luego es que también hay una naga ahí muy poderosa, una serpiente muy poderosa que vigila al fuego. Entonces, esta naga es venenosa y puede matar a quien sea que se quede ahí. Entonces, el Buda les dijo, bueno, por mí está bien, yo me quedaré ahí si ustedes me lo permiten. Y bueno, ante la insistencia del Buda, pues ellos le dijeron, bueno, sí, puedes quedarte si tú insistes. Entonces, a la siguiente mañana, pues era sorprendente que él no estuviera muerto. Para los adoradores del fuego lo vieron muy sorprendente. Y aparentemente no hubo o no surgió ninguna serpiente durante la noche. Pero durante la noche siguiente sí se apareció la serpiente. Pero el Buda, con su compasión, con su meta, pudo subyugar a la serpiente, y esta no le hizo nada. Subyugarla en el sentido de que pues no se quedó incapacitada para dañarle. Entonces la gente vio esto al día siguiente y se convirtió en amigable con el Buda.
Now, according to the story, right, this is not just a poisonous snake like a small snake. This snake was even bigger in size than human beings, okay? It's like a magical snake. So now they have become friends, like a dragon, and you could say. Now they become friends. So then, in a way, right, the Buddha's powers they could see. But what happened was like then the Buddha said to them, can I stay longer? You know, I decided that I'm going to stay here longer. Then they say, yeah, of course, you know, they now start to like respect and even maybe feared him, because this powerful snake to them is the protector of the sacred fire. And not only did the snake not kill the Buddha, the snake now has become friends with this wandering ascetic. Then Buddha, the next step the Buddha did was he started to say to the fire worshippers, said, so I'm going to stay longer and really appreciate that you are allowing me to stay here and feeding me. And so I want to be useful, he said, you know. So how can I help? And so they were surprised, you know, like this person who overpowered, you know, this snake protecting the sacred fire, now is so humble, said, you know, what can I do? How can I be useful? And so he even like collected firewood, which they need for their sacred fire. So it said that he even collected firewood. So did manual labor. So then in this way, eventually, all these fire worshippers with the three brothers finally understood who the Buddha was, who this ascetic was, and they all became Dharma practitioners. They all joined the Buddha. So Jigten Sumgön in his teachings, Jigten Sumgön, of course, you know, in his teachings, he just briefly mentioned the three brothers. He says, look at the example of the Buddha and how he changed the minds of these three others. Jigten Sumgön's teaching don't go into all the details of these stories. But I happen to know these stories because in the Tibetan tradition, these stories are hardly ever told. I think it's been forgotten. But if you look at Jigten Sumgön's teachings, he talked a lot about stories from the Buddha's lifetime. And I know this, and some of you know this because we grew up in Southeast Asia. We know a lot of stories about the Buddha, chiefly because of Theravada influence. We study a lot about the life story of the Buddhas, all the Buddha's disciples, how they joined him, all of that. So the three Kashyapa brothers is a famous story. So there, what Jigten Sumgön is saying is, he says, you look at the example of the Buddhas, you know, the Buddha did not come and declare, oh, this is the truth, this is this, this is that, what you're doing is wrong, what you believe is wrong. First, he harmonized himself with others, and he genuinely used loving kindness and care, and he genuinely humbled himself. So 137 here, Shantideva says, for I am now beneath the rule of others. You have to think this way, that I am now under the rule of others. So of this you must be certain, O my mind. And now no longer shall you have the thought that does not wish the benefit of beings. Because the Buddha genuinely could embody that. And so therefore, the fire worshippers and their protector snake, they all responded to the Buddha's lack of self-cherishing and the Buddha's genuine cherishing of others. And that's how Buddha benefited beings. Y pues esta serpiente, esta naga,
pues es un ser mágico, es un ser poderoso, es un ser que es mucho en tamaño, mucho más grande que los seres humanos. Entonces, pues se volvió amiga del Buda y entonces todos los demás, todos los adoradores del fuego podían ver que esta amistad y pues estaban muy sorprendidos, inclusive muy, podrían haberle tenido miedo al Buda porque él tenía esa amistad con un ser tan poderoso para ellos. Y el Buda les dijo, bueno, pues me puedo quedar un poco más de tiempo. Y pues ellos le dijeron, pues quédate lo que tú quieras. Pero también aparte, el Buda también les empezó a decir a los adoradores del fuego, pues que pues que él quería ser útil, que de qué manera podía ayudarles. Y para la sorpresa de ellos, pues era una actitud muy humilde que ellos podían ver en comparación al poder que ellos creían que el Buda tenía o que había demostrado el Buda tener. Y entonces esta actitud humilde que inclusive el Buda recolectaba leña para el fuego sagrado, que era una labor que era de las más bajas en esa comunidad, pues les demostró de alguna manera de que quién era, ¿verdad? Digamos que era una persona que tenía que tenía una apreciación hacia los otros, hacia la comunidad. Entonces, en este ejemplo de los tres hermanos, pues es un ejemplo que tal vez no es muy contado en la tradición tibetana. Jigten Sungon usualmente enseñaba dando ejemplos, contando historias del Buda. Y tal vez aquellos que están en el sureste de Asia, debido a la influencia Theravada, hemos crecido con las historias de la vida del Buda. Pero no es el caso para los tibetanos. Ahora bien, Jigten Sungon decía con este ejemplo, digamos en su enseñanza que les comentaba, esta enseñanza corta solo dice, bueno, miren al Buda y lo que pasó con los tres hermanos. No da toda la historia así como en detalle como la hemos visto acá, pero él dice, miren a este ejemplo de los tres hermanos, cómo armonizando con los enemigos, no tratando de decirles tú tienes esta visión incorrecta, tú estás haciendo esto de mala manera, sino simplemente armonizando con ellos, siendo humilde, llegando a mostrar, sea amistoso. Y entonces, en el verso 132, en el verso 137 que dice, ahora pertenezco a los demás, de eso, oh mente, debes estar segura, no pensar en nada más que en beneficiar a todos ellos. Y ese pertenecer a los demás es algo que el Buda puede personalizar, puede encarnar. Y cuando el Buda lo hace, entonces los demás responden. Porque pueden ver su falta de autoaferramiento y su totalidad de el darse a los demás. Entonces, así es como puede beneficiar a todos. Jigten Sungon, in that brief teaching, he says, look at the example of Saraha. Saraha is this Mahasiddha. He is known as the arrow maker. Arrow maker, is actually, and conventionally speaking, right, the making of weapons and this to sell, right, it's a very negative livelihood. So this is an example. Buddha says, look at the example of Saraha. He says, Saraha basically live among heretics, live among those who believe other things, and in fact believe things that are really messed up, really mistaken, then he says, but Saraha chose to live among these people. And he says, aside from practicing bodhicitta, aside from showing the example of bodhicitta among these people, Saraha did not try to change the culture and the beliefs of these people.
You say Saraha did not do that. But by genuinely practicing bodhicitta as he lived among them, by showing the example of bodhicitta, he transformed all these around him. They all became Dharma practitioners. And so Gilbert Rinpoche's point is, it's not with your words and your philosophy and your this and your that. In other words, Gilbert Rinpoche is reminding us, don't make, this practice of benefiting beings, cherishing others, don't make it into another way of being about you. It's not about you. So again, thinking about caring about the suffering of beings, wanting to free them, oftentimes it just turns into about me. Oh, I feel this, I feel so sad, all beings are suffering, oh, the environment has gone so bad, the government is so crazy, blah, blah, blah. It's all about me. It cannot be this way. This is not practicing Bodhisattva way. This is just practicing your own drama. Not dharma, but your own drama. Y en esta enseñanza corta de Jigten Sunggon también habla de Saraha. Saraha era un gran siddhi, un mahasiddhi, que era, se le apodaba el que hacía las flechas. Y convencionalmente diríamos que lo que él hacía eran armas, que es una manera de ganarse la vida en una manera negativa. Y Saraha vivió entre los heréticos o herejes, ¿verdad? Que eran personas que tenían otras creencias, inclusive otras creencias que eran muy negativas. Y dice Jigten Sunggon que él realmente escogió vivir con ellos. Y aparte de estar practicando la bodhicitta y ser un ejemplo de la bodhicitta, él no fue y trató de cambiar su forma de ser, su cultura, sino que simplemente por su propio ejemplo de la práctica de la bodhicitta, él era un ejemplo de la bodhicitta. Entonces él transformó todo lo que estaba alrededor de él. Y las personas con las que vivían se volvieron practicantes del Dharma. Y esto es un recordatorio de que en la práctica de la bodhicitta no se trata de hacerla acerca de uno mismo, de tratar de que todo gire alrededor de uno y decir, bueno, el ambiente es tal cosa, el gobierno es tal otra, que el mundo es tal otra, que todo es loco. Y entonces, pues estamos volviendo todo acerca, cuando hacemos eso, estamos volviendo la práctica no bodhicitta, sino algo de acerca a uno. No estamos practicando el Dharma, estamos practicando el drama. So 134, work on seeing the faults of clinging to I. 135, resolve to be free from this clinging. 136, equalizing self and other. 137, the beginning of exchanging self with other. Y entonces el verso 134 es de ver las tallas de y lo que ha causado el aferramiento al yo. El 135 es tener la resolución de apartarse, de deshacerse de este yo o este aferramiento al yo. El 136 habla sobre la práctica de igualarse uno con otros y el 137 acerca de la práctica de 138, 139, teasing out, expanding on the implications of exchanging self and other. 138, he says, my sight and other senses, they are now the property of others, right? Because now you say, I am under the power of others. I can no longer act for my own self-interest anymore. So now
If that's the case, then all my senses, now they are the property of others. And if they are the property of others, then to use them to benefit myself, that would not be proper. And likewise, he says, it is not allowed to use my faculties against their owners, meaning others, right? I'm under the power of others. Others are now in charge of me. Not only is it not allowed to use that to use my senses to benefit myself, it is even a greater kind of mistake or crime, to use my senses to harm their owners. Y el verso las estrofas 138 y 139 pues expanden esta implicación de intercambiarse uno con otros, que dicen inclusive que que no puedo, que el intercambiarse uno con otros, todos los sentidos pasan a ser propiedad de los otros. Entonces, pues por eso mismo, porque son la propiedad de otros, hay que utilizarlos para beneficiar a estos otros. Entonces, que sería muy impropio que se utilizaran para beneficiarse a uno nada más, porque son la propiedad de otros. Entonces, inclusive, utilizarlos para dañar a los otros es un crimen mucho más grande, no solo por el daño, sino porque estamos utilizando su propiedad para dañarlos a ellos mismos. Then 139, thus sentient beings will be my chief concern, and everything I see my body has will all be seized, will all be gathered together and offered for the use and service of all other beings. Y así la estrofa 139 dice, para mí los seres serán lo más importante, por eso me apropiaré de todo aquello que vea que tiene mi cuerpo y lo usaré para beneficiarlos a ellos. Don't keep this just in the realm of abstract theory. Don't keep this just in the realm of like, wow, so great, so great. Do it within, like I said, 100-meter radius. Or if you say 100-meter radius is too far, then 10-meter radius. Then whoever comes into this orbit of 10 meters within you, try to practice this with regards to them. Y bueno, y no mantengan esto en el plano de la teoría abstracta o en el plano de decir, qué buenísimo esto, qué grandioso es esto. Pues hagámoslo de una manera, tal vez al inicio, donde lo hacemos en un radio de 100 metros alrededor de nosotros. Y si ese radio es muy amplio, quizás reduzcámoslo a 10 metros. Pero entonces, dentro de estos 10 metros, tratamos de practicar esto, en donde nosotros, pues, hacemos esto todo el tiempo que podamos dentro de este radio. Yeah, so today we will stop here at 139. Starting from 140, he will give us this section on 140 to 154. This section, he's giving concrete examples of putting ourselves in the other person's position. So that's the basic technique, right? When I said before, right? This whole, kind of expression, exchanging self and other. I think sometimes, again, we get carried away by the expression,
then it becomes, it stays in the realm of abstract, it stays in the realm of some ideal, you know, that fundamentally, basically we think, oh, this is great for the Buddhas, but I can't do it. But in very simple terms, right, exchanging self and other is putting yourself in the other person's position, in the other person's situation, in the other person's samsara, putting yourself there. And then you will begin to understand and to see and have the capacity to love and have the capacity to care. Y bueno, vamos a parar aquí en la estrofa 139. De la estrofa 140 a la 154, de acuerdo al texto de Khenpo Kumpel, pues Shantideva da como situaciones concretas donde nosotros nos ponemos en la posición de los otros. El intercambiarse uno con otros puede tal vez verse como, cuando nosotros hablamos de intercambiarse uno con otros, puede verse tal vez como algo muy abstracto, como algo muy ideal, que puede ser algo que es grandioso o que está bien para los budas, pero tal vez no para nosotros. Entonces, aquí ya poniéndolo a un nivel más práctico, decimos que nos vamos a poner en la posición del otro, en la situación del otro, en el samsara del otro, para poder entender su situación, para poder entender qué es lo que está pasando con la otra persona y de ahí generar el amor y el cuidado hacia esta otra persona. So in this context, you know, when we relate to others, basically you can say that when we relate to others, even if we don't, you know, walk around thinking like this, but basically what Shantideva is doing here is to kind of bring into sharp focus, bring into sharper focus that when we relate with others, basically, we either relate with others seeing them as equal to us or less good than us, or less well than us, or better than us. He says, basically, that's how we relate to others. Either we think they're equal to us, or they're inferior to us, or they're superior to us. Y dentro de este contexto, pues Shantideva nos habla que cuando nosotros nos relacionamos con otros, pues tal vez dice Shantideva que podemos traer dentro de un enfoque más agudo, más bien enfocado, que nosotros nos relacionamos con otros de tres maneras, que a veces nosotros decimos que somos iguales al otro, o que somos más afortunados que el otro, o que somos menos afortunados que los otros. Entonces están esas tres maneras de relacionarse con otros. Then specifically, in these three groups, there are three afflictive emotions that dominate. Y básicamente entre estos tres grupos hay tres aflicciones mentales dominantes. Those that we relate to as equal to us, the dominating afflictive emotion is jealousy. Y aquellos que nosotros consideramos que son iguales a nosotros, la aflicción dominante son los celos, la envidia. Then those who are inferior to us, right? We relate to them by we are proud. We have pride. Y con aquellos que nosotros consideramos inferiores a nosotros, nos relacionamos con ellos con orgullo. Nosotros nos sentimos orgullosos. The first one, the equal, is not jealousy. I used the wrong term. It's competitiveness. Y en el primer grupo, once you're equal, you know, you're like, I want to get better. I've gotten better than you. Competitiveness.
Tal vez no usé el término correcto con los que son iguales a nosotros. Tal vez es más decir, nos sentimos competitivos con ellos. Entonces queremos ser mejores que ellos. Then to those that we perceive as better than us is jealousy. Yeah, they don't deserve this, you know. They're really not that good, you know. People just don't understand, you know. People don't see the whole picture. They think they're so great, you know. They're not that great after all. Jealousy. Entonces, y con los que nosotros creemos que son mejores que nosotros, entonces ahí es donde es la envidia, en donde nosotros decimos, no, ¿cómo es posible que las otras personas vean que esta persona está bien, si realmente no está bien? Entonces tenemos ese tipo de pensamientos de envidia. So in the next section, which we'll go into next time, Shantideva now takes the thought experiment I was talking about, or emotional experiment, is you exchange self and other. Meaning now, you want to think with those that you consider to be below you, then towards them you have pride. You know, I'm so good, I'm so good, I'm so good. You know, then he says, now you try to put yourself in the position of those whom you perceive as less good than you, less well off than you, whether in terms of looks, in terms of money, in terms of intelligence, even in terms of spirituality. You put yourself in their situation. Then when you put yourself in their situation, you can see that then your pride towards them, if they see that, then they will. How will they respond? What kind of afflictive emotions will come up for them? So the purpose of this kind of exercise, this kind of practice, is to be able to see, you know, the whole mass of suffering that comes from both the person directing the afflictive emotion and the one that is being targeted by the afflictive emotions. How completely destructive on all levels these types of afflictive emotions are. The subject, the object, and so in seeing that, we overcome all of this. We give up all of this, all of these afflictive emotions. Y en la siguiente sección, pues Shantideva nos hace estos experimentos mentales en los cuales nos intercambiamos con las personas que, por ejemplo, que nosotros consideramos que son inferiores y donde nosotros pues sentimos ese orgullo y nos ponemos y decimos que somos mejores que estas personas. Y acá pues hacemos lo contrario, nos ponemos a nosotros mismos en la posición de estas personas y donde estas personas pues nosotros consideramos inferiores porque quizá queremos que nos vemos, somos más apuestos o que tenemos más dinero o inclusive que nosotros somos espiritualmente superiores a esta persona. Entonces podemos ver al intercambiarnos con la otra persona cómo nuestro orgullo, cómo nos ven ellos a nosotros, que somos orgullosos y entonces nosotros podemos ver cómo ellos podrían responder hacia eso y qué emociones aflictivas generan esa visión de vernos a nosotros con ese orgullo y ellos pues ver a nosotros de esa manera, qué emociones destructivas se crean. Entonces podemos ver el proceso destructivo tanto de objetos y sujetos. Entre el sujeto y el objeto. Y entonces, al ver qué tan destructivo estos, nosotros podemos conquistar esta situación. Yeah, so anyway, today we will stop here. Then the next class will be next Tuesday. So this Saturday is Christmas. Then also these leading up to New Year's Eve. We have a lot to do locally in Asheville because of the move of the center. We're hoping that New Year's Eve, we will have our first program there.
And then New Year's Day, like I said, maybe I'll have something there, which is a Saturday. Then stay tuned. Of course, we will Zoom if we have activities there, but assuming we can get the internet up and running there before all of this happens. So your prayers and your dedication for our smooth transition is much appreciated. Then for those of you who live in the US, if you have means of donating related to maybe your capital gains or whatever for the tax issues, Urban Dharma will happily receive your donations and you can have your tax deduction. For those of you who have those situations, just a reminder, we are always happy to receive that. We offer all our programs with no price tag or anything at all. And also just so that you can be assured, that your money is put to good use. Urban Dharma, I don't receive anything from Urban Dharma in terms of pay. So whatever you give Urban Dharma is truly and truly to benefit people who come to the center, and just that. It will not be wasted on me. So it's a good cause. Y bueno, la próxima clase, que va a ser el próximo martes, no vamos a tener clase el sábado porque es Navidad, y pues vamos a esperar que podamos tener eventos el Año Nuevo y en la víspera de Año Nuevo. Entonces, por favor, estén pendientes. Va a haber Zoom si es posible, porque hay que hacer todas las instalaciones de Internet. Y por favor, entonces, sus plegarias para poder tener una transición o una mudanza que nos permita hacer todo esto. Y si las personas que viven aquí en Estados Unidos, por favor, pueden hacer sus donaciones y quizá pues esto les sirva también para hacer deducciones en los impuestos. Estamos muy contentos, seremos muy contentos de recibirlas. Saben que ofrecemos los programas y que no tienen ningún costo para los que atienden. Y entonces, pues, si ustedes ayudan a Urban Dharma, entonces benefician a todas estas personas que asisten al centro. Chanju Semcho Rinpoche Ma Ge Banan Ge Gyuchi Ge Ba Nyam Pa Me Pa Ya Gong Ne Gong Du Bel Wer Shu. Thank you so much. It's good to see everyone again. We'll see you next Tuesday, the 28th. Yeah. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto verlos de nuevo y nos vemos el martes. Gracias, 28. Dr. Lai. Bye bye. Feliz Navidad a todos. Thank you, Dr. Lai. Thank you. Merry Christmas to Gracias. everyone. Thank you. Gracias. Merry Christmas. Gracias.